Як хлібину теплу на столі, ми не обираєм тільки маму і куточок рідної землі. Ми не обираєм. Проведення Конгресу «Миротворча і просвітницька місія Нобелівських лауреатів у сучасних глобальних умовах». Attention, we are starting the opening ceremony of the International Nobel Congress dedicated to peace building and of Nobel laureates in modern globalized conditions. До участі запрошуються члени імені Альфреда Нобеля. We are inviting the members of Alfred Nobel University Academic Council. Імені Альфреда Нобеля, доктор економічних наук, професор Борис Холод. We are inviting to the red carpet the president of Alfred Nobel University, Doctor of Economics, Professor Boris Holod. Голова вченої ради університету, доктор економічних наук, професор Анатолій Council, Doctor of вчений секретар університету, доктор педагогії, професор Світлана Кожушко. Academic Secretary of the University, Doctor of Pedagogical Science, Professor Svetlana. Університет Альфреда Нобеля. Honorable Professors of Alfred Nobel University. Академік Національної академії наук України Анатолій. National Academy of Science of Ukraine Anatoly Bulat. Президент Міжнародного інформаційного Нобелівського центру В'ячеслав Тютюнник. The President of International Nobel Tunic. Council for Business Education Dr. Brian Holden, Belgium. Вітаємо почесних гостей. We are welcoming the honorable guests. Посол Королівства Іспанії в Україні Герардо Ангель Бугайо Оттоне. Ambassador of Kingdom of Spain to Ukraine, Gerardo Ángel Bugallo Ottone. Голова Незалежної комісії Європейської ради з бізнес-освіти Боб Джонсон, Велика Британія. Chairman of the Board of Commissioners of European Council for Business Education, Bob Johnson.
Слово надається голові вченої ради університету професору Анатолії Задої. We are giving the floor to the head of academic council of the university, Anatoly Zadoy. Історично. Ідея нашого університету міжнародним міжнародним конкурсом. My dear friends, today we have unique events at our university. This is the 5th Nobel Congress here. Трошки більше року тому вчена рада нашого університету дала Нобелівський міжнародний подібний конкурс ініціативу проведення 5-го конгресу з обговоренням проблем просвітницької та наукової діяльності Нобелівських лауреатів. A year ago, Academic Council of the University and Church.com has offered to have the 5th Congress at this university dedicated to peace building and educational mission of Nobel laureates in Ukraine. Нам надзвичайно приємно, що ця ініціатива була широко підтримана Нобелівськими лауреатами, державними та політичними діячами. This initiative was supported by Nobel laureates, politicians, and public leaders of Ukraine. Значна частина їх приймає участь у нашому конгресі. A lot of them are participating in our Congress. І вже перший день дає підстави стверджувати, що це дійсно історична подія. And the first day shows us that this is a really historic event. Адже вона знайшла відображення не тільки в засобах масової інформації України, але й в закордонних засобах інформації, що приємно для нас. As it has been shown in the local, Ukrainian and international mass media. Ми переконані, що встановленню більшого порядку в світі та вирішенню тих конфліктів, які на сьогодні є. The results of our discussions of plenary meetings and roundtables will promote peace and freedom in Ukraine and in the world. Враховуючи величезну заслугу поширення Нобелівського руху у світі, в справі поширення університетського іміджу в світі, вчена рада університету напередодні прийняла рішення про присвоєння почесних звань ряду учасників нашого конгресу. Considering different factors, the promotion of Nobel University and Nobel ideas, the Academic Council of University has decided to to give honorable professors to our guests. А тому урочисте засідання вченої ради університету імені Альфреда Нобеля, присвячене врученню атрибутів почесних професорів, оголошую відкритим. That's why I am stating open the ceremonial meeting of the Academic Council of Ukraine. Juvenestum sumus, gaudeamus igitur, Juvenestum sumus, post jucundam juventutem, post molestam senectutem, nos habebitumus, nos habebitumus. Слово надається засновнику університету імені Альфреда Нобеля, автору ідеї створення меморіально-паркового комплексу «Планета Альфреда Нобеля», президенту університету Холоду Борису Івановичу. The floor is given to the founder of Alfred Nobel University, the author of the memorial complex, the Planet of Alfred, the president of the university, Boris Ivanovich Holod. Шановний докторе Микаель Нобель, ваше високоповажносте, пан посол Королівства Іспанії в Україні, шановний професор Джон, члени вченої ради та й всі нацистів. Dear Dr. Mikhail Nobel, Your Excellency, Ambassador of Spain, dear guests, all participants of the Council. Важливий день в історії нашого університету. Ми маємо честь вітати високих гостей, які в цей непростий для нашої країни час
знайшли в своїх щільних графіках місце для того, щоб приїхати в Україну, дістати до університету імені Альфреда Нобеля. Today is a unique day in the history of our university. We have the pleasure to welcome honorable guests who in these hard times managed to find a possibility in their strict schedules to come to Ukraine, get to Dnipro, and welcome to the Alfred Nobel University. Ми щиро вдячні вам за We are sincerely grateful for you. ваше перебування в університеті та участь у Міжнародному Нобелівському конгресі «Миротворча і просвітницька місія Нобелівських лауреатів у сучасних глобальних умовах» є знаковою подією у той час, коли наша країна та й увесь світ стикається з реальністю цілісності. Your presence at the university and participation in the International Nobel Congress, the peace building and educational mission of Nobel laureates in modern global is a unique event when our country and the whole world has faced a real threat to democracy, freedom and independence. І вчений, і благодійник Альфред Нобель пишався би вами, адже винайшовши динаміт, потенційно вбивчу речовину, він був прихильником та реальним захисником миру. A great scientist and benefactor Alfred Nobel would be proud of you because he has created a dynamite, a potentially deadly substance. He was an advocate for peace and supporter of peace. Вслухайтеся лише в його слова, написані за декілька років до його заповіту. Мені б хотілося винайти таку речовину чи машину з такою руйнівною силою, щоб будь-яка війна стала неможливою. Just listen to his words written a couple of years before his death. I'd like to be able to invent such a substance or machine with such a destructive power so that any war would be impossible. Добре розуміючи, що за мир треба боротися, Альфред Нобель разом з преміями в галузі медицини, фізики, хімії, літератури заснував премію миру. Understanding that it is necessary to advocate peace, Alfred Nobel, along with awards in chemistry and literature, has founded the award in peace. Це була далекоглядна людина, адже без миру будь-які досягнення у діяльності людини втрачають. He was such a far-sighted because without peace, any mankind are senseless. Ми сьогодні дуже вдячні всім тим, хто своїми справами підтримує величні ідеї генія. And today we are grateful to all those who by their actions support great ideas of this genius. Особлива вдячність і уклін представнику родини Нобелів, вченому, громадському діячеві, сміливий і чуйний, який продовжує справи свого предка. Вітаємо його! I would like to express special gratitude a scientist and public activist, a brave and sensitive person who follows the actions and ideas of his family. Цього меморіально-паркового комплексу ми раді вітати нашого друга, посла Іспанії в Україні Герардо Анхель Бугайо Оттоне. Memorial Complex, we are happy to welcome our friend, Ambassador of Kingdom of Spain to Ukraine, Gerardo Ángel Bugallo Ottone. Він приїхав до університету у 2014 році разом з Нобелівським лауреатом. In 2014, together with Nobel laureate Mario Vargas Llosa. І ось він знову тут, людина, що працює на дипломатичній ниві, прикладаючи для підтримки у всьому світі,
підтримки України в цей нелегкий для нас час, коли ми намагаємося здобути належність до цивілізованої сім'ї європейських народів. Support in the world, doing his Mr. Посол, Mr. Розуміючи, що освіта відіграють у житті людства, всім своїм життям, а потім і своїм заповітом доводив, що цивілізація неможлива без науки, а наука неможлива, як ми розуміємо, без якісної освіти. Understanding the role of science and education in person's life, Alfred Nobel all his life and then in his will proved society is impossible without science, and science is impossible without high-quality education. Тому серед учасників нашого конгресу ми раді вітати представника Європейського комітету з бізнесу, організації, знаної сьогодні в Європі, яка стоїть на варті якісної освіти, працює за тим, щоб ті, хто одержує щось, не тільки фахівцями своєї справи, а й гідними громадянами і достойними людьми, такими університету імені Альфреда Нобеля. That's why, among participants of this Congress, we are happy to see the representatives of European Council for Business Education, organization which is known all around Europe and in the world, which stands for high-quality education and ensures that those people who achieve higher education are real professionals, worthy citizens, truthful and motivated people like our students. Комісії Європейської ради з бізнес-освіти, який вже приїздить до нашого університету, щоб спочатку переконатися, а потім перевірити, що ми є гідні бути акредитованими цією європейською агенцією, що ми живемо і навчаємо наших студентів дійсно за європейськими міжнародними стандартами. До речі, ЕКБІ акредитувала наші магістерські програми терміном на 3 роки. We are happy to welcome Bob Jones, the head of Independent European Commission for Business Education, who come here to this university for the 3rd time. Firstly, he came to check and then to ensure that we are worth it to be granted this accreditation of European agency, that we live and teach our students according to European standards. By the way, this agency has accredited our master's programs for the period of 3 years. Вітаємо вас, професоре Джонсоне, у нас. You are welcome, Professor Johnson's here. Мої особливі вітання почесним професорам нашого університету, які беруть участь у конгресі. Анатолію Федоровичу Булату. My special welcome to honored professors in this university who participate in this Congress. Анатолій Федорович Булат. Голові Придніпровського наукового центру Національної академії наук України, директору Інституту геотехнічної механіки, доктору технічних наук, професору, академіку Національної академії наук України. The head of Pridniprovsk Scientific Center of National Academy of Science of Ukraine, head of Geotechnical Mechanic Institute, Doctor of Technical Science, Professor, Academician of National Academy of Science of Ukraine. В'ячеславу Михайловичу Тютюннику, президенту Міжнародного інформаційного доктору технічних наук, професору, академіку Російської академії природничих наук. Vyacheslav Mikhailovich Tutunnik, the president of International Information Nobel Center, Doctor of Technical Sciences, Professors, Academician of Russian Academy of Natural Sciences. Вітання професору університету Брайану Холдену, експерту Європейської ради з бізнес-освіти. For business education. Отже, частину ми представили з іншими
у нас буде нагода поспілкуватися в ході роботи Конгресу. Тепер дозвольте представитися нам самим. So we have presented our guests. The others you will be able to meet during the work of our Congress. And now let me introduce our... Нам уже майже четверть віку. Вік як краще розвитку, саморозвитку і самовдосконалення і робить. Development and we are doing now. Наші Here are our achievements. університет українських університетів, який успішно пройшов Зева Nobel University is the first university in Ukraine. Central Agency for Assessment and Accreditation ZEVA. Таким чином ми є першими в Україні із 300 університетів державних і не тільки державних, хто підтвердив з усіх бакалаврських, магістерських програм, що є в нашому університеті, відповідає європейським і міжнародним вимогам. This way, we are the first university out of 300, both private and public universities in Ukraine, who have proved preparation for bachelor's and master's degrees and in our university corresponds to all European standards. У минулому навчальному році університет пройшов ще дві процедури зовнішнього оцінювання. In the previous academic year, university had two other procedures of external assessment. Зовнішній наглядовий аудит німецького органу сертифікації DQS UL Group. External accreditation or observation audit by German institution with certification DQS UL Group. Після завершення аудиту експерти відзначили, що побудована в університеті імені Альфреда Нобеля система управління якістю повністю відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 9001-2008. After the audit, experts have proved that management system at the university correspond to the standard ISO 9001. Це єдиний в Україні вищий навчальний заклад. This is the only university in Ukraine. Ми пройшли процедуру реакредитації Європейською радою з бізнес-освіти, що про наші здобутки ми говорили при пред'явленні наших гостей. We had a procedure of re-accreditation of European Council for Business Education. We have stated about it before. Що нас Other distinctive features of this university. на сьогоднішній день за програмами подвійних дипломів за спеціальністю міжнародна економіка вручено ще й дипломи Уельського університету. Today, 45 graduates of our university in international Цією програмою жодного університету в Україні, крім університету Альфреда Нобеля, який працює з британськими вищими навчальними закладами. And there is no other university in Ukraine that cooperates with international universities in this program. З 2014 року 44 випускники спеціальності філологія разом з дипломом нашого університету отримали дипломи Вищої школи управління в Катовіце, Польща. Since 2014, 44 graduates of philology department have received diplomas of our universities and diplomas of Highest School of Labor Protection in Katowice, Poland. А щоб дати нашим студентам змогу дійсно скористатися студентською мобільністю, ми запровадили англомовні програми та поглиблене вивчення іноземних мов. До нашої
закладу, що діє в усьому світі. And to give our students mobility, we established English-speaking programs with the studies of English language that enables citizens of 34 countries to study at our university, to see our culture, education in the university that is recognized all over the world. Мобільні не тільки наші студенти, а й викладачі. Europe and the world. They are teaching in different universities in Europe. От ще один знаковий результат. Ми займаємо друге місце в Україні по кількості студентів, що навчаються за власні кошти, а не з бюджету країни. And there is another significant result. We are the second university in Ukraine according to the number of students who are studying with their own costs, not from the budget. А ще, за підрахунками незалежних експертів, до нас цього року прийшли навчатися найрозумніші випускники середніх шкіл, ті, хто набрали найбільші бали за результатами зовнішнього незалежного оцінювання. Чи не це свідчення про високу довіру до якості знань, що ми даємо нашим студентам? And also, according to the information from independent experts, this year we have the cleverest graduates from schools who came here with the highest points in the independent state exam. Isn't it the high truthfulness and high improvement of trust to our students and university? Ще можна багато говорити і про наші здобутки, і про наші плани на перспективу. Але сьогодні ми зібралися тут з дуже важливої нагоди. Урочисте вручення атрибутів почесних професорів нашим поважним гостям. We can talk a lot about our achievements and our plans for the future, but today we came here for the important event. We have the ceremonial presentation of recognition mark, honorable professors and our guests. До речі, почесними професорами нашого університету є By the way, honorable professors of our university are Леонід Кучма, президент України, Leonid Kuchma, the President of Ukraine, Олександр Квасневський, президент Республіки Польща, Alexander Kwasniewski, the President of Poland, Маріо Варгас Льоса, лауреат Нобелівської премії в галузі літератури, Mario Vargas Llosa, Nobel laureate in literature, Борис Патон, президент Національної академії наук України, Boris Paton, the President of National Academy of Science of Ukraine, Володимир Соловйов, льотчик-космонавт Російської Федерації, Volodymyr Solovyev, space pilot of Russian Federation, Гжегош Колодко, віце-прем'єр-міністр Польщі, Grzegorz Kolodko, Vice Prime Minister of Poland, та інші відомі вчені, політичні, громадські діячі, які активно підтримують нас і сприяють нашому розвитку і зростанню. and other famous scientists, politicians and public activists who actively support and promote our development and growth. А напередодні нашого конгресу вченою радою університету імені Альфреда Нобеля було прийнято дуже важливе і відповідальне рішення. І оголосити його я прошу вченого секретаря Світлану Павлівну Кажушко. And recently, before this Congress, the Academic Council of Alfred Nobel University has made a significant decision. And to announce this decision, I would like to ask the Academic Secretary of this university, Svetlana Kažuška. Dear guests, dear participants, let me make you aware of the decision taken by the Academic Council of Alfred Nobel University. Extract number 1 from the protocol number 6 of Academic Council meeting, Alfred Nobel University, Dnipro, dated the 30th of August 2016. Of the title of Professor of Alfred Nobel University to Dr. Michael Nobel. Decision taken in accordance with the relevant rules and regulations
at Alfred Nobel University, and taking into account his substantial personal accomplishments in the field of renewable energy, significant contribution to diagnostics, treatment, and information systems in the field of medicine, outstanding investment into the culture dialogue between nations, active support of the Nobel movement throughout the world, and inestimable assistance to Alfred Nobel University in its endeavor to disseminate the Nobel ideal worldwide and across Ukraine, the University Academic Council has decided to bestow the title of Honorary Professor of Alfred Nobel University to Dr. Mike Nobel. Просимо президента університету та академіка Анатолія Булата вручити атрибути почесного професора Мікаелю Нобелю. We are asking the President of the University to present the recognition mark to honored professor of the University, Mikael Nobel. Традиції надаємо слово почесному університету імені Альфреда Нобеля Мікаелю Нобелю. According to the tradition, we are given the floor to Honorable Professor of Alfred Nobel University, Mikael Nobel. Dear Rector, dear Vice Rector, and to all of you students, which I'm very happy to see here today on this occasion, I would like to, on behalf of myself, of the family, of the Board of Directors of the Nobel family, I would like to express my very sincere appreciation of the honor that you have bestowed upon me today. It is gratifying for me not only to visit the university that bears the name of my great-granduncle, but also, much more important in my view, wants to carry out the traditions of the Nobel philosophy and the Nobel set of values. This is very important because the family sometimes have a feeling that the Nobel Prizes are the ones that are important and not the legacy and the philosophy of Alfred Nobel. So anyway, will be short and say thank you so much. Thank you very much indeed. Шановний Борисе Івановичу, вам My dear Professor Boris Ivanovich, you have the floor. Шановні почесні професори, шановні члени вченої ради університету імені Альфреда Нобеля, всі, хто присутній сьогодні на цій урочистій церемонії. Dear honorable professors, dear members of the Academic Council and every present at this ceremony. Дозвольте повідомити
Вам, що засновниками благодійного фонду «Планета Альфреда Нобеля» та його наглядовою радою було прийнято рішення про таке. Let me inform you that founders of the charitable fund Alfred Nobel Planet and its observation commission was made the following decision. Почесне право залишати свій підпис на гранітній плиті меморіального знаку Альфреда Нобеля. Право. The honorable right to leave their signatures on granite platform of the monument Alfred Nobel Planet is given. Лауреати Нобелівської премії, що відвідали університет, To the Nobel laureates who have visited the university, та нащадки і члени родини Альфреда Нобеля, великого вченого, мецената, благодійника. and descendants and members of the family of Alfred Nobel, a great scientist, patron of arts and philanthropist. Право залишити свій підпис члену родини Нобелів, почесному професору Мікаелу. His signature is given to the member of Alfred, the honorable professor. Дякуємо, шановний пане Нобелю. We thank you, our honored Mr. Nobel. Продовжуємо урочисте засідання вченої ради. We are continuing the ceremonial assembly of the Academic Council. Extract number 2 from the Protocol of Academic Council meeting, Alfred Nobel University, Dnipro, dated 30th of 2016. The title professor to the ambassador of the Kingdom of Spain to Ukraine, Gerardo Bugaya Otto. The relevant rules count his the development of friendly and good neighborly relations between the Kingdom of Spain and Ukraine, his personal assistance in the dissemination of peace in the world, development of Alfred of honorary professor of Alfred University on Gerardo Angel Bugaya. Приєднатися до вручення атрибутів почесного професора запрошуємо Брайана Холдема. We are asking Holden to join the presentation of honor recognition marks.
Просимо шановного пана професора до слова. Dear honored professor, you have the floor. Buenos días, este precioso día que nos acompaña. Доброго дня. Доброго дня. У нас сьогодні така чудова погода. Agradecer a la Universidad Alfredo Nobel В першу чергу подякувати університету за таке darla, de hecho la decisión de la Junta de Gobierno de la Universidad, un tributo como un reconocimiento a mi esfuerzo, sincero desde luego, por estrechar los lazos y las relaciones entre Ucrania y España. І я приймаю цю нагороду у тому сенсі, який було сказано у протоколі засідання вченого університету, за те, що за мій внесок в покращення і посилення наших відносин між Іспанією та Україною. Como recordaba el rector Holod, mi primera visita a esta universidad fue junto a mi buen amigo Mario Vargas Llosa. Як вже казав пан ректор Холод, мої перші відвідини цього університету відбулися 2 роки тому, коли я супроводжував мого друга і Нобелівського лауреата Маріо Варгаса Льосу. Y quiero recordar en que aquella visita se produjo. І я хочу нагадати зараз цей дух, який панував під час того візиту. Yo escribí a Mario Vargas Llosa diciéndole, entiendo que tu agenda está cargadísima, que es muy difícil que puedas venir, pero entiendo también que una persona de tu talla intelectual, de tu curiosidad intelectual y de tu compromiso vital y político no puede permanecer indiferente frente a lo que está pasando en Ucrania. Коли я написав листа моєму другу Маріо Варгасу Льосі, я йому написав, я розумію, що у тебе дуже щільний графік, у тебе немає часу, але я розумію, що особа твого інтелектуального рівня, твоє значення та зацікавленості у мирі не може пройти повз Україну і повз ті події, які відбуваються в Україні. Y efectivamente así fue. Él decidió venir, hay que recordar, sin pedir absolutamente para contribuir al esfuerzo por la libertad y la dignidad en que Ucrania está metido. Хочу зазначити, що абсолютно безкоштовно, тобто він не взяв ніяких гонорарів, абсолютно він приїхав для того, щоб підтримати Україну і у її боротьбі за її незалежність, у боротьбі за демократію. A él le pasó como a mí, que nos enamoramos del esfuerzo en que Ucrania se ha metido. І з ним сталося те саме, що сталося зі мною. Ми закохалися в Україну і в ті зусилля, які Україна докладає на своєму шляху. De hecho, yo siempre digo que me he enamorado de este país y que hay además un momento para el coup de foudre, para el momento del enamoramiento, que es la mañana del 1 de diciembre del año 2013 en el Maidán. І я завжди кажу, що я закохався в Україну, і я навіть знаю той момент, точний день, коли я закохався в Україну, це було 1 грудня 2013 року, день, коли розпочався Майдан. En ese momento esas 800.000 personas que salieron espontáneamente a la calle tomaron el testigo, tomaron la antorcha de lo que es el desarrollo de los valores europeos, de los valores que en definitiva también encarga la Fundación Nobel y que son los que nos dan cita hoy a todos aquí. Саме в цей день 800 тисяч українських громадян вийшли на площу для того, щоб підтримати бажання України йти по тому шляху і підтримати ці цінності, за які якраз боровся, які якраз поділяв Альфред Нобель. Y con esto concluyo y como digo siempre con el saludo de rigor que hago siempre al terminar un speech en este país. І я на цьому закінчую свої слова подяки і закінчую, як завжди, тими словами, якими я закінчую всі свої виступи в Україні з того самого часу. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо за ваш виступ. For your performance. А наше урочисте зібрання продовжується. Світлана Павлівна, вам слово. And we are continuing our ceremonial assembly. Svetlana Pavlovna, you have the floor. Thank you. Extract number 3 from the protocol of Council meeting, Alfred Nobel University, Dnipro, dated 30th of August 2016. Agenda: award of the title of honorary professor of Alfred Nobel University to Professor Bob Johnson, chairman of the Board of Commissioners of the European Council for Business Education. Decision taken in accordance with the relevant rules
and regulations adopted at Alfred Nobel University and taking into account his substantial personal contribution to the development and endorsement of business education across the globe, to the development of the accreditation process for business-oriented education institutions in Europe, as well as the personal participation of Professor Bob Johnson, educating business specialists whose qualifications correspond to the highest world standards and the contemporary demands of the world market, the University Academic Council has decided to bestow the title of Honorary Professor of Alfred Nobel University, Dnipro, on Professor Bob Johnson. Разом з президентом університету вручити атрибути почесного професора просимо В'ячеслава Михайловича Тютюнника. Together with the president of the university, we are asking Vyacheslav Mikhailovich Tutunnik to present recognition mark of honored professor. Традиції слово почесному професору Бобу Джонсону. And according to the tradition, we are giving the floor to honored Professor Bob Johnson. Good morning, everyone. Dear Rector, dear Vice Rector, and students in particular. When we started the ceremony this morning, we started off with Gaudiamus Igitur, which took me right back to when I was at school, because it was our school song as well. So that was very welcoming. I don't know who did the research, but they did some very good research there. My pleasure in being associated with the Alfred Nobel University has lasted now for 3 visits, as the Rector mentioned, primarily concerned with the MBA program. The European Council for Business Education operates in some 14 or 15 different countries, so we've got a lot of experience that we bring to bear on our accreditation work. We met with faculty, we met with administrators, and in particular we met with students of the MBA. We were impressed with all 3, and we came back again in November of this last year to re-accredit the university for the MBA. I'm very pleased to say that progress has been made even further. So you can understand my pleasure at being able to be represented here by the presentation of the doctorate. I feel very proud and very honoured. Not only am I convinced that the people we've met, the faculty, the administrators, and particularly the students, but also with the philosophy of the university. A philosophy that is very difficult to disagree with, but which I promote wholeheartedly. So, dear Rector, very much, and it's been a great privilege and a great honour to receive this award. Thank you. It's there. Thank you. Should I take them? Dear honorary professors, excuse my back. According to the regulations
awards and titles which are in force at our university. An honorary professor of Alfred Nobel University, a lifelong member of the Dnipropetrovsk University staff, and has the right to participate in all types of its activities, including the meetings of the Academic Council, with full voting rights. Congratulations. Заключне слово надається президенту університету Альфреда Нобеля Борису Івановичу Холоду. And President of Щиро Alfred дякую всім University. членам вченої ради університету Альфреда Нобеля. Я щиро поздравляю поповнення почесних професорів одного з ведучих університетів України, Європи. Відомими вченими, відомими людьми, які сьогодні відомі в Україні, в Європі, а у всьому світі на цій планеті. Я хочу привітати у цьому меморіально-парковому комплексі з цією планетою Альфреда Нобеля, де з 901 року всі Нобелівські лауреати у області хімії, фізики, фізіології, медицини, літератури, миру, економіки. І ця людина, яка відома створення науки, що тільки наука може все робити для людини, щоб можна було говорити про мирне життя. В дворі синій колір – жовта Україна, синій колір – Євросоюз, синій колір – університет Альфреда Нобеля. Про що це свідчить? Це сині кольори, це колір миру. І ми вчора на першій сесії відкриття Конгресу ми сказали, що 21 вересня День миру. Ми присвятили цей конгрес миротворчій просвітницькій Нобелівських лауреатів. З цього часу університет імені Альфреда Нобеля – це установа миротворчої і просвітницької місії серед вищих навчальних закладів України, Європи і всього світу. Я щиро дякую усім, хто приймає участь у сьогоднішніх заходах. Дякую вам. Ще раз дякую, шановні професори, за ваші теплі привітання на адресу університету імені Альфреда Нобеля. З цього дня просимо вважати його своєю домівкою. Once again, thank you, our honored professor, for this kind word to university. From today on, university to be your... На цьому засідання вченої ради оголошується закритим. Запрошуємо почесних професорів, почесних гостей та членів вченої ради для фотографування біля пам'ятника «Планета Альфреда Нобеля». And now we are finishing the ceremonial meeting of the Academic Council. We are inviting honored professors, honored guests and members of the Academic Council to make a photo near memorial of the Alfred Nobel Planet.